kaip veikia kompiuterių klaviaturos. Nuostabus tiesiog kanalas. Nežinau, ar video nuostabus šitą dar nemačiau, bet šitam kanale yra šiaip labai daug gerų video. Pavyzdžiui, labai rekomenduoju pažiūrėti How does Starlink Satellite Internet Works. 28 minutės, bet labai neįtikėtinai detaliai paaiškina iš tikrųjų, kaip Starlinko tas satelitai veikia. Ir kaip yra sudėtinga iš tikrųjų tą padaryti. Tai tokį video pažiūrė, tu atsikratai tos minties, kad kaip ten, kuris ten buvo, Lunskis ar kas ten sako, ten, kad mokslas, tai čia nėra tikslo ar dar kažką. Ne, seni, čia neįtikėtinai tikslus dalykai. Bet yra labai daug čia visokių gerų video, kaip kameros veikia ir labai detaliai iki labai bazinių dalykų, kaip iš tikrųjų viskas veikia. Yra ir apie čipus, ir apie kompą visą atskirai su detalėm. Tai jo labai geras kanalas. O dabar tada pažiūrėsim jo šitą. Kaip kompiuterinės klaviatūros veikia. You might not think it, but basic computer keyboards have a surprisingly impressive amount of engineering inside. We're not talking about incredible engineering like a rocket that can land itself or a stealth aircraft that can evade radar. Rather, we're talking about the engineering of cost reduction. Specifically, this keyboard has only 8 critical parts inside, essentially removing all the components' costs so that you can buy them in bulk for as little as $1.57 each. Engineering something that is durable, functional, and costing next to nothing is indeed a feat on its own. So let's look inside this dirt-cheap keyboard and see how only a few critical components enables it to work. After that, we'll open a mechanical keyboard that costs over 50 times as much and see the difference, as well as find out what causes that clicking sound inside the mechanical keys. So let's jump right in. This inexpensive keyboard is assembled from 148 parts, and almost all the parts are the keys, screws, and the top and bottom plastic casing, leaving us only 8 critical parts inside. These components are a rubber sheet with domes under each key and 3 plastic sheets. The top and bottom sheets have conductive wires printed onto them, with dots under each key, and the middle sheet acts as a spacer with holes cut out of it. The remaining 4 components are 2 batteries, a bracket to clamp down the plastic sheets, and a small printed circuit board, which has a simple microprocessor, a crystal oscillator, a switch, a 2.4 gigahertz planar antenna, a pair of wires to connect to the batteries, and a set of conductive lines to connect to the wires printed on the top and bottom plastic sheets. So now that we've seen the few components inside, how do they work? Well, the main idea is that the batteries and microprocessor apply 3 volts to all the traces on the bottom sheet, while all the traces on the top sheet are actively being monitored by the processor on the PCB. When a key is pressed, it presses on the rubber dome, which pushes the conductive circle from the top sheet down through the air gap created by the middle sheet and into the circle on the bottom sheet, thereby bridging the connection between top and bottom plastic sheets. The 3 volts then travels along the conductive trace of the bottom sheet through the hole of the key that has been pressed and into the top sheet's trace, and then returns back to the PCB and microprocessor where it's sensed. When you let your finger off the key, the rubber dome returns the key to the unpressed position, thereby opening the connection. On the top sheet of plastic are 12 traces, and on the bottom sheet are 11 traces, with each trace traveling to a different set of keys. It's visually hard to see here, so let's reorganize these traces into a grid, also called a keyboard matrix, with the bottom traces forming the columns and the top traces forming the rows. Just as before, the microprocessor outputs 3 volts along each column, while actively monitoring the inputs along each row. With this reorganization, you can more easily see that as you press the Y key, 3 volts is sent out along the 4th column,
and returned along the second row. And thus, the processor can tell that the Y key was pressed. Or with the B key, 3 volts is output along the 8th column and input through the first row. With 11 columns and 12 rows, we can have a maximum of 132 keys, which works out well, because the Kas būna, jeigu 2 mygtukus vienu metu paspaudė? Nes kiek žinau, ten netgi mechaninės klaviatūros turi tą problemą, kad ten priklausomai nuo to, kokio jin brangia ir kiek tų detalių padaryta. Ten būdavo paspaudyti ten 3 mygtukus ar 4 vienu metu ir Windows'ų soundą gauni, errorą žinai gauni tą. Nes, kažkodėl, nepamenu dabar, kodėl tai būdavo. Dabar net nežinau, man atrodo irgi yra pala, jeigu aš pamėginsiu paspausti. Ne, dabar daug paspaudžiu ir rašė vis tiek. Bet, gal dabar jau nebėra su šitom klaviatūrom, taip, nes čia mano pigi kažkokia vis tiek, bet anksčiau tai jo tai būdavo. The keyboard only has 111 keys. However, if you haven't noticed, there's actually a major problem with this keyboard matrix. That is, if we have 3 volts running along all these columns and we press a key, 3 volts will return along a row. However, because each of these columns output the same 3 volts, how do we know which key in the row was pressed? Well, there are a few solutions to this problem. One solution is to quickly scan 3 volts along each of the 11 columns, so that at any given time, one column is active. By correlating the active column with when voltage is received on the input row, we can determine the exact intersection of column and row and thus which key is pressed. However, with this solution, we're continuously scanning 3 volts across the columns, which takes power, thereby draining the batteries. So instead, we found that it's more practical to have 3 volts on each column, and when the key is pressed, a cycle of pulses of turning off one column at a time is sent to determine which key in a row is pressed. These pulses are sent for 65 microseconds to each column, once every 4 milliseconds. Damn. Therefore, if the G key were pressed, then the third row would see an input that looks like this. Whereas if the T, L, and A key were pressed, then the second and 6th row inputs would see a voltage that looks like this. Niekad nebūčiau tik atspėjęs, kad, ne tai, kad tiesiog paprastą grandinę uždaro, o dar skanuoja techniškai, kad sužinoti, tokius dar gauni. Jesus. And all the other rows would see nothing. Now that the microprocessor knows which keys are pressed, it sends the data to the 2.4 gigahertz transceiver using these printed planar antennas. We'll cover these antennas as well as the oscillator in another video, but for now, let's close this inexpensive keyboard and look inside a mechanical keyboard that costs over 50 times more. Okay. But before exploring mechanical keyboards, the next portion of this video is sponsored by Keysight's virtual event, Keysight World, live from the lab. In this live stream, Keysight will be exploring batteries, DC to DC converters, and a wide range of IoT devices through hands-on design analysis and Q&A sessions with industry experts. Nors aš nieko apie tai nenusimanau, žinai, aš esu žiūrėjęs nemažai video visokių, kurie prie to aparatų prijungia tam tikrus dalykus ir mėgina atšifruoti, kaip tai veikia ten, kai monitorių, pavyzdžiui, stato savo ten, ar vaizdo kortą savo. Ir ten ją padaro ant tų bordų, grinai tos kontaktus junginėja. Iš tikrųjų fascinating, kaip ir atrodo, kaip paskui, išmoksti tą vieną principą, tranzistorių turi ir tipo, kaip tu gali juos sujungus privers daryti, ką tik nori realiai. Bet ten jo, labai įdomu, kai siunčia, pavyzdžiui, paketą kokios informacijos, kiek iš tikro daug įeina į tai. Pirmą ten signalą nustato, ko tikėtis. Tada ten pirmi tie nuliai vienetai eina, ten čekas ar teisingai eina, ten visokių tokių ir tik tada duomenis. Ir tų duomenų ten trečdalis paketo to. Ir tos paketus siunčia ten 100 kartų per sekundę, žinai, turbūt aš traukiu dabar skaičius iš šiknos, bet jo, ir fascinating, kai tu matai tą grinai voltadžą skirtumą, kur vienetas nulis ir kaip jie tą optimizuoja. Kokia neįtikėtina technologija ir
kiek reikėjo metų dirbti ir optimizuoti sistemas nuo pirmos lemputės uždegimo, žinai, iki dabar belen kokių advanced kompų ir tų technologijų. Experts. Sign up quickly because the next Keysight live event is May 16th. And by attending this live stream, you'll be entered to win an oscilloscope. Let's get back to the inside of this mechanical keyboard. Instead of seeing plastic sheets, we find a rather large printed circuit board with mechanical keys soldered to it. This PCB functions similarly to the keyboard matrix, but now we have an LED under each key to create attractive designs. However, quite noticeable with a mechanical keyboard is that these keys have a different tactile feel and make a clicking sound when pressed. So let's look inside one of these keys, where we find a keycap on top, the stem and slider below that, a top and bottom switch housing, and inside are a spring and two metal contacts, which are also called metal contact leaves or gold crosspoint contacts. The main mechanism is that when you press a key down, it moves the stem and slider. The slider is uniquely shaped such that it pushes one of the contacts away from the other, and when pressed down, the slider moves out of the way, allowing for one of the metal contacts to spring outwards and hit the other, thus creating a connection between the two pieces of metal and causing a click sound when they hit. When you release the key, the spring pushes the slider, the stem, and the key back up, and the slider re-engages the metal contact, thus separating the two metal contacts and opening the connection between them. The stem and slider are separate components, so that if you accidentally brush a key, the keycap and stem can travel a small distance down before the slider is engaged. However, once the slider is pushed a fraction of a millimeter down, the metal contact quickly forces the slider to jump out of the way, allowing the metal contacts to engage. By having such a mechanism, each key has a more tactile feel when pressed, different from the key hitting the rubber dome. That said, having a large PCB such as this, as well as an intricate mechanism inside each key, causes the keyboard to be significantly more expensive. But depending on your preferences, it can be worth it. Finally, there are laptop keyboards, which have prisimenu, kai žaidėm LSS tada senai ir rokatai siuntė klaviatūrą vieną po kitos, kad tipo naudotumėm jų. Ir aš gal 5 jų klaviatūros mėginau ir visos garbage. Aš naudojau savo už 22 litus pirktą ten prieš 5 metus. Fucking insane. Kokios jų blogos klaviatūros, kaip jos visos nepatogios. Gal klaviatūros iš techninės pusės gal ir geros. Kokios jos visos nepatogios buvo. Arba per mažos, arba mygtukai weirdly išdėlioti, kai kurie ten, kiek pamenu, buvo. Arba klaviatūros tas kampas. Grinai kampas klaviatūros, kur mygtukai baigiasi ir klaviatūra tas, dar plastikas, žinai, yra. Jisai nukirptas visai, kad jo praškai nėra. Tai kai tu laikai ranką, tau nėra kaip ranką padėti. Tavo ranka eina iš karto ant stalo, kas nebūtinai yra patogu, nes, stalai skirtingi būna ir panašiai. Nes šiaip ranką tu laikai ant klaviatūros, ant tų kampų, pavyzdžiui, aš uždedu, žinai, ir panašiai. Yra vietos biškį ten pirštą padėti ir panašiai. Tai labai tokių smulkių atrodo dalykų, bet taip nei vienos nenaudojau, nes tiesiog, what the fuck, kas tokias klaviatūros naudoja ten, o jie tipo geiminimo. Jie geiminimo klaviatūros skaitos. What? Kas gaiminas tokiom klaviatūrom? Have a scissor switch mechanism along with rubber domes to allow it to have a lower profile. But let's wrap it up for now. This topic is moderately simple, but we think it properly highlights the cost difference. Realiai kaip šita mechaninė. Kaip šita patinė mechaninė. Matot, nėra visai plastiko šalia. Čia dar biški yra, iš tikro. Labai mažai, bet biški yra. Tai ten tos klaviatūros actually priminė tokį, kur, tik ten dar mažiau buvo. Ten actually nebuvo netiek, man atrodo. Bet čia jau nepasidėsi. Tu jau netgi po apačią šitos vietos, pavyzdžiui, aš sėdu ant klaviatūros. Šita vieta rankos jūs liečia klaviatūrą. Jeigu pasėsit ranką ant vazdo, ranka dedas ne ant stalo, o ant klaviatūros. Pamėginkit. Ir tu realiai, jeigu nieko nespaudi, restinį ranką ant klaviatūros. Aš, galėčiau kamerą gal pastum parobėti tingana.
Bet vat jeigu to nėra, tu jau ranką didė ant stalo. Ir dabar gerai, kai tu pripranti prie savo namų stalo, bet jeigu varai turnyrą, kur stalas biškai kitoks, ar dar kažką, tai, I don't know. Difference and engineering in two similar items. We're working on more videos that dive deeper into the engineering inside computer architecture and other complex technology. Low profile čia yra, kas buvo, aš praklausiau, kas yra low profile? Blemba sakė, laptopo ten, kur mygtukas šalia grinai labai žemi mygtukai? Fuck no. No. So be sure to subscribe, hit that like button and share this Man video. atrodo viskas, jo. And with Jo, kaip visą laiką, faktinė informacija, gerai, okei. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jis